kwurifere gị sonyela anyị ka anyị na gị nọlia gee ntị ka ịnụ ihe na-eme n'obodo anyị iwe makwalụ nke anyị ji wee bịa na nkịta tata anyị na-asị gị nnọọ ọzọkwa ịma na nzukọ Anambra anyị na-eji ya wee na-akọpụta ihe gbasara anyị na Anambra steeti nyakwa na Naịjirịa ka o si wee dị gbaa gburugburu anyị wee kpaa ya dịka nkata dịka ụmụnne wepụtasịa ihe a na-akpọ solutions ebe gọvanọ ya nwe solution anyị na-ewepụta solution ebe a aha m bụ Uchechukwu Ebona m wee na-asụ ndị be anyị nọọnụ na nzukọ Anambra nke ụtụtụ a na nkịta anyị ga-enebanye anya na democracy and national integration wee na-anabata onye anyị na ya ga-anọ wee na-akọwapụtala anyị ka o si eme onye nwa bụ the Chairman House Committee on Finance and Appropriation come Chairman House Committee on Media and Publicity, as well as a member representing an Ochatu constituency na Anambra State House of Assembly. Anyị na-ekwu maka Right Honorable Ejiko Kechukwu Ogbuefi na Okefi nọ na nzukọ Anambra. Ọhaneze gere ntị daalụnụ ọkpụtọrọkpọ mma daalụ nwaanyị Igbo ukwu daalụ Ogbuefi na Okefi na ịgbapụ ụkwụ anyị ga-achọ ka ịkọwagodila anyị mana ọ dịka ji lụlụ mkpi na abọ na ịkọwala anyị ife bụ demokrasi iwe kọwala anyị nke bụ national integration anyị wee bidozie gabazie n'iru nke bụ eziokwu bụ na ihe bụ demokrasi ọgbọtọjuru anya n'ọchịchị onye kwuo uche ka ọnụ luo onye ọbụla n'okwu ebe usoro iwu bụ ife na-achị ya ndị oyibo na-akpọ rule of law ebe enwere usoro iwu na-edebe iwu obodo ọbụla a na-edebe iwu nwee ọchịchị onye kwuo uche ya onye ọbụla na-etinye ọnụ n'okwu nyenwa bụ demokrasi ekwuzie okwu national integration ihe ọ pụtara na Igbo anyị bụ nwa mmadụ emewukwa na nwa mmụọ ka nwa mmụọ ghara imewu nwa mmadụ ibe ya bụ national integration pụtara bụ ka ngalaba akụkụ obodo a niile bụ Naịjirịa bịakọta ọnụ were ofu ọnụ were ofu uche were ofu akparamagwa were ofu olileanya wee na-emekọta ife ọnụ dịka ukwu azịza dịka ofu obodo daalụ dịka isi kọwaa ugbu a anyị amarago nke bụ demokrasi mara nke bụ national integration kedu o jiri dị mkpa na national integration ga-abụ ihe a ga-etinye na echiche ma na-eme ihe gbasara demokrasi na obodo ọbụla nke izizi bụ na ị na-anya n'akwụkwọ iwu na-achị obodo a ọtụtụ ngalaba n'ime ya kwuru maka national integration enwere sections from section I think 32, 34, 35, 33, 36 where dewagobe kwuru maka various rights of individuals right to life, right to unhindered assembly, right to integration, right to religion and all these things ihe niile anụnwa bụ oke dị ilu onye ọbụla dịka nwa afọ Naịjirịa ekwughị na right nke a bụ nke ndị mgbago nke a bụrụ nke ndị mgbada ekwughị na nke a bụ nke ndị ọwụwa anyanwụ nke a bụrụ nke ndị ọdịda anyanwụ na ihe ekwuru bụ na ọnọdụ ikike niile afọ dị n'akwụkwọ iwu Naịjirịa bụ ka esi eme Okeke ka a esi wee mee Musa sikwa etu ahụ mee Abiola so no akwụkwọ iwu Naịjirịa bugodi n'obi na Nigeria bụ one and indivisible nation where everybody will come together as one with one purpose which is to that of progress for Nigeria to the new national anthem the last stanza Nigeria may be great onye bụ mmechakọta ife niile afọ ka Okeke tụe Mgbahụ atụe Musa atụe Adamu atụe Funke atụe ha ncha niile eweta aga mmiri mba Ogbuefi nwere ike ọ bụrụ ndị nwa na-anakọta nke atụghịla atụ ihe niile anụnwa abụrụzie ya eme ka obodo wee na-aga n'iru. All right, anyị na-anya na when it comes to federal character inekwa anya na Nigeria, the geopolitical zones, the imbalance there, federal character in terms of appointment and all that things, we could reflect presently national integration. Nke bụ eziokwu bụ na
ọ dịcharo mana taa akakwa nya mma mana ọ dịcharo because na inene gọọmenti nke gabula aga nene nke dị kịta efu na nke gara aga bụ dị nyanwa bụ dịka ndị sọnsọ ndị ụmụnna ka ewekọtara dịka onye bụ ọchịchị niile a na-achị mana nke dị kịta nwere ka o si abụ owuru mudu ma ịlụ ụfọdụ owere iko sigaret ma ịlụ ụfọdụ were okwuchi bọtụlụ ma ịlụ ụfọdụ ma ya jezuo ma ya bụrụ na ndị ọbụla detụrụ ile bụ na onye nwe anyị dị ụsọ nke ukwuu ịghọtago ozichaghị ezi mana nke bụ eziokwu bụ na osite ata dị mma ọka dịbara n'oge yes onye nọ n'ọchịchị kịta na-anwa at least dịka nsi wee kwuta aka nya mma n'ichetegodi ndị be anyị akụrịrị na ụmụ ihe ụfọdụ dị iche iche nwegodi asị na o nwere ndị akụkụ ayaziekwu mana nke bụkwa eziokwu bụ ihe dịka mbọsị anụnwa onye isi ala bịara ebe anụnwa ịnọ oge gọvanọ gụrụ ya adreesị wee gwacha ya ihe ụfọdụ bụ mkpa ndị Anambra steeti na Eastern Rail Line adịrọ captured na international railway ha na-eme na Nigeria ọ nọrọ ebe ahụ kwe nkwa na ya naruo kịta edoghị ya ekwukwara maka Anambra ebe na gas master plan ọ nọkwa ebe a kwekwa nkwa ya bara okịta edoghị ya ihe okwu gị ekwu anyị na-echezi ka o mee ya o meghaa ya ọkwa a step in the right direction maka na obodo a bụ anyị ncha nwee onwe onye ka ibi ya nwere ya o nwere onye etu a nọ kịta abụ m nwa afọ Nigeria and ekweghị m n'ụwa na o nwere onye ka m bụrụ nwa afọ amara ha n'ike ahụ eji manyere m nke ahụ eji manyere Musa nke eji manyere Akimbode si were ya manyere m ọ bụrụ na o nwere onye echiche nke m bụ na o nwere onye ahụ aka manyere ịma nọọ mmụnwa ekebe nnọọ onye ezu na mana onye esi na nke mgbampe Okay. As a legislator and chairman of 2 key committees, how do you think the legislature can deepen democracy and promote national integration at the grassroots? Nke bụ eziokwu bụ na ọrụ gọọmenti ekere eke enwere ngalaba ịtọ na gọọmenti nke izizi bụ the executive, legislature and the judiciary. And n'ime ngalaba na-ata nke kachacha wee dị mkpa bụ legislature maka na onwe nkịta ka esi egbu obegoro papa ndị agha achụ bụ legislature ndị ọzọ niile ya nọkwacha executive ya nọ judiciary ya nọ ewufe na legislature ịma na ewupugo democracy. That is what it is. So legislative arm of government nwere ọrụ na-atọ ha na-arụ. Number 1 bụ lawmaking, number 2 representation, number 3 oversight. Mana the crux of it bụ the lawmaking. Kedu ụdị iwu a na-eme? And mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ime iwu bụ isiokwu na ekwuru m okwu rule of law. Ọ bụghị emechaa iwu ndị ọ dị n'aka ha implement the law ahọrọ nke sọrọ ha implement ya họrọ nke sọrọ ha tụghịga na ụsọ mana ọ iwu ka ọ bụ na Nigeria because believe m na ọ bụ ọsọ nsọ ị na-agaba na-eme iwu iwu anyị nwere n'obodo ezugokwa idozi obodo a na ọ bụrụ na emechaa ha ncha implement iwu anyị nwere n'obodo a ezughị idozi ya mana ebe nsogbu dịkarịchalụ bụ na ngalaba nke ndị judiciary nke anyị kwuru na the hope of a common man iwe n'ezie wee fụzie ka hope anyị ahụ dị ebe a akwa anyị go today na ebido strike okay ndị Jusun I heard that they are going back on strike national so ịbịaluzie iwe marụzie ka hope anyị si wee dezi efuzie ụmụ ikpe ụfọdụ a na-ekegasị ya bụ eke ya ogosi na ihe gbakpọrọ nwa anya dị na ya ụmụ ihe ndị anụnwa bụ ha nwa na-ebute nkewasị ya na ekeghị ọfụma ihe na-eso okwu bụ egbute ekeghị ka m gwa gị nke bụ eziokwu ife niile anụnwa a na-akọ na mgbadata ebe a ekwuo na onye abụ onye mgbago ugwu onye abụ onye ndịda onye abụ onye nke abụọ ọ ndị nọ n'enu na-eti ya ka anyị wee ghara inwe udo ebe a maka na enweghị ha n'udo na ana achụbaba enweghị ha udo na ana achụbaba maka na cheki enu ndị ahụ nọ n'enu ndị nọ na teghete n'elu onwe kwebe mgbọrọ aba ndị be anyị nọ ya ndị ugwu nọ ya ndị ebe mmụọ nọ ya ndị niile zuru ezu ebe a ebe ji anyị mekata nụ na-anaba eziokwu na mgbagha ebe a esemokwu adịghị maka na nwere ihe ha na-atụchatacha o nwere ihe ha na-akụrịkọ ebe a so ha enweghị ike ise okwu mana ndị ba achọghọ ka anyị dị n'udo na ana maka na anyị dị n'udo na ana aya oge anyị na-eje karolu mgbe anyị pere mpe ọ na-abụ anyị pụta anyị evi ya etelila mpụ anyị eviri ya nọrụ n'ihu
ndị ọzọ ndị ikele magoro nje agha taba afọ ọnwụ anọrọba n'azụ anyị na-ekwe ị ga-ekwe ka m bụrụ onye isi abụọ n'ụwa bụrụkwa n'igwe mbom ka m bụrụ onye isi abụọ ndị nọ n'azụ a na-ekwe ihe ọzọ onwe ka anyị si vụrụ ọkụ jee n'azụ gaba anyị furu ụzọ n'azụ so ifu na ọ bụrụ na anyị nwee udo na mgbadata na ebe a wee wonie anya elu ka nna ka ezi onwekwara imesi ebe ahụ adacha n'ọnụ ebe a na ede mma n'elu so achọghọ ka e nwee udo ebe a onye nwa mere oyi abụ onye ụmụnne na-abụ sọnsọ maka na amụrụ onye a na mgbago ugwu mụọ onye a na ndịda onye a na-ekpe ekpemekpe nka onye a na-ekpe ekpemekpe nke ọzọ ama na-etinye perpetual anarchy between us. Can that peace? Peace. Whatever thing they are committing up there, we will be able to ask questions. Yes. All right. In our constitution, which is the ground norm, was in Chikota, the constitution now, or the tailored towards national integration, because we're building a constitution for our four. Okay. Constitution in Nigeria, constitution national Nigeria, implement as amended. Yes. Implement here 90%. Oboda, one oboda ayeju we to area. Implement constitution 90%. One oboda ayeju. I mean 50 alteration constitution. And we go implement 30% of it. So given a hinder the implementation. Obodo the house name implement. They implement it. No, I'm talking about Nigeria generally. Legislature eme iwu mecha iwu afu na ndị mmadụ na uche ndị mmadụ dị n'iwu eme na ọ bụrụ na ndị ahụ nọ n'elu asign ya na ndị mmadụ ji ajụ ajụjụ assign ya asị gị ọkwa assign ya na ngwa ka emezie enyi ya ka anyị nene maka na imebi eme nwere ike nwee ihe ọya egbochibu ime nwee ebe ọya adụ ha mkpịsị ekwu na ha jazi eme nke a so no nya nwere ike kpatara ya iwu anyị nwere zuru nnọọ over si mechagodi ndị ahụ dị adị. Okay, but when the Nzuko should take a leaf from the 2014 confab and try to implement some things, resolutions they're making at the confab to help Nigeria stabilize more when it comes to national integration. Now, let me just say one thing. Federal Character Act, okulu na appointments where the national appointments they take care of federal character. And then with Federal Character Commission, gini ka ha na-eme. Onwe ka ha si wee jegwa ndị na-achị na appointments ya n'onwe unu na-eme. No spread those evenly across the six geopolitical zones. Ọkwa ọrụ ha ka ọ bụ. Amụrụ m 2014 confab, yes, enwere ike nwee certain things a ga-etinye ebe a. Mana m nwere onwe m na-ekwu nke dị adị si megodi ya. Nke dị adị si implement godi ya fully. Okay. Iwu anu nwa dị na Nigeria today. Eme ya imakwana ihe o mere bụ na any 6 appointments and in Nigeria. Now all the geopolitical zones get only one. Yeah. That is what Federal Character Commission Act addressing. Name hana any 6 appointments. Nina hana the appointments ya no go 6 geopolitical zones. Man anemia. You have to go from known to unknown. I think the problem now borders on implementation one, and then appointment of head of ministries, departments, and other agencies. Implementation. Because when we go in, also the another two when I just want to go in now. Even married to a whoopie so. Yeah, makana na afia we mu nka ka aka. Si kwada na aka o me aburu na okwavolele. Ọ bụrụ na etu a nnọkịta njeje gwa onye isi na ihe a na-ekwesịkwa n'ime ya mfu na ọjọọ eme agwa m ndị ABS na nchọrọ ịbịa kwuo okwu ma ọ bụ social media everything ekwu ọnụ nye ebe ahụ ndị mmadụ amara na nkwuru ekwufu nye ndị mmadụ amara na nkwuru the biggest in president ya eme ma ọ bụ onye isi ala ya eme bụ ọnafịa appointment onye dị ya enye onye ọzọ ma ọ dị on record na ihe eji wee nafịa ya bụ maka ihe okwu. And onye ọzọ enyere ya nwee ka ọ batakwa or hapụkwa on the same thing. So adị mmadụ etokwuo ya ama good name is better than money. Yes. And better than riches, everything. Yes. All right.
Yeah, Wasalo education. Do you think that our people are lacking in being properly educated? Nihe Wasalo, it's national integration and civic awareness. Is there little Onwere we ndị a know? na-akpọ National Orientation Agency. Agbakọkọtago m ka mfụ ihe ha na-alụ. Every year a na-enwe vote for them na budget. Just recently ka ifbara advert ha na-eme mana AIT mana ebe ndị ọzọ efu ndị mmadụ anọkọcha bụ na enwere ike anụkwa ya ọga chọọ ofu ibekọ na-agwa ya maka national integration. Yes, mana they are expected to do more. What they are doing is not enough. Their job bụ to cascade information from Abuja to Aguruzi Igbo, from Abuja to Agule Ezechukwu, from Abuja to Omasi, from Abuja to Akili Ogidi. So it will do such information. How many laws are passed in the National Assembly in the last 5 years? An average man no hate ama. How many laws are passed? An average man no na umorum mobuni no mama. So we lack that orientation of our people, and there should be chain of command and chain of authority, where information will cascade from the topmost down to the last man at the grassroots. Ignorance of the law is never a defense. In certain cases, when some laws enact, tinye clause na aga na ndị mmadụ ga-amalili about it before you implement it. And you only kiss your judge give them mad if you know actually na this law no matter about it. Even as a judge, you have a conscience. So it is our duty or duty of that agency or that parastatal of government to make sure that aburo sonso ndi NOA aburo sonso na AIT arise na here the kind of advert. They will bring it down to the state level. These state-owned stations will be advertising in local languages so that the information will go down to the people. Okay, time to call for the other side, the people on the other side of the divide, to join us. If you want to join the conversation, call us on 0808 4872 166. And if you're watching us live on Facebook, drop your comment in the comment section. We'll as well read out your comment. Of course, you can call 0706 538 1320, and you can send us WhatsApp messages to the WhatsApp number 0705 113 8812. Hello. Hello. Good morning. Ambassador Lerida. Okechukwu Abatala ndị Akpareze. MC ni Global Abatala Obo. Daalụ. Asị m ka ọnwa a mụrụ Ambassador Okechukwu Abatala. Meela anyị ife ọma nke anyị apụghị ịgụta nwa ọnụ. Maka na dịka Jasmine si ekwusi nso ụtụtụ, ọ ndị dike na a mụrụ n'ọnwa June. Ọ ga-adịrịrị unu niile na mma n'aha Jizọs. Ọmụnwa nwe this week. Yes. Lord, expose them and use the code. Okay. I'll call for the code. Yeah. I'll make the honorable. Okay. That was Yeah, I know me from the Kumaka democracy. Ihe anyị na-practice kwenu Nigeria abụrụkwanụ democracy. Ọkwa autocracy. Because ọ bụrụ na anyị na-practice democracy, things can be better na Nigeria. I ebido godonu from INEC. Also part of the democracy going on. Ọ bụrụ na anyị na-practice democracy, atụcha election, agwa anyị na onye win. Maka na anyị the record from various polling units. Yep. And obviously at the national level, and yes, another thing. They should correct from that press. Then we're going correction from that place. Okay. Secondly, to hear Basara implement, all those people that are representing us, both national, state, and also president itself, I'm seeing it that they are going there for their own selfish interests, not for the masses that elected them into you have 35 power. seconds, so your time is almost ticking away.
So begin to conclude. Yeah. For my conclusion, and what I'm trying to make the listener to know is that we have to do the needful right now by starting from the INEC, making sure that INEC is also doing the practice of democracy by giving us who win the election. Thank you. All right, thank you. Thank you very much. Well, someone else over here. Please make sure you maintain 35 seconds. Hello, good morning. ABS ụtụtụ ọma no. Ụtụtụ ọma. Ogbuefi na Ukefi n'ibe anyị. Blessed in Nama. Ambassador Chukwuma onye ụka Blessed in Nama esi m na-enyi wee na-akpọ. All right, good Blessed in morning. Nama, Dalu. Ekene gị rinne n'okwu niile i kwuru n'ụtụtụ a. Ego abụrụ ife niile. Onye a napụrụ ọrụ ya maka na o kwuru eziokwu. Nke o ji gakwanụ maka na onye nne bala afa sị na ya wụ kwupụrụ anyị. Onye nke ọzọ sị na ya wụ kwupụrụ Chukwu. Ọnya wụ eziokwu anyị. Iwu etiri eti edebe ka aja dị n'ala. Anaghị bụ nsogbu anyị nwere n'obodo a. Kama anyị etikosi iwu ghasara dịka aja anaghị edebe ọkama na etiri iwu na-abụ debe ya edebe. Nke ọ bụ na etiri eme ihe nso na iwu anyị etu wee gwu ya ọnya ga-enyere ndụ anyị aka. Ekene m na ABS jisi n'ike n'ọrụ. Okay. Right. Dalo, I have a message on WhatsApp. I like what we are discussing. Please keep it up to the ABS to the world. That's from Michael Chukwudi Anyadifo. Greetings, Uge Benaja, for making us happy and Okbo Talokbu. Okay, thank you. Keep your messages coming. Hello. Hello. Good morning. Ụtụtụ ọma no. Ụtụtụ ọma. Ugo Benaja. Kek you, man. Nne ochie. Ekene m. Daalụ. Ndewo. Ọkpụ enyi m nwoke. Ọkwa mpasa. Ogbuefi na Ukefi. Dalu. Odogwu akataka. Dalu. Ekene gị. Eze ji agụzi Igbo. Eze ji n'ụzọ Igbo. Ekene m ụnụ. No. Biko, ekene ka gị Ogbuefi na Ukefi. Ịgbọgokwa n'ibe ewi ata. Ibe a niile na-ekwu. Akwụkwọ na ndị na-anọchite gị anya anyị ma na mgbago ma na mgbada na-eme ụdị ibe anyị kwuru kịta. Anyị enweghị nsogbu mana n'omume ka ọrụ dị mana anyị na-ayọ biko maka na ụfọdụ ya arụcha ibe anyị na kịta ekwu biko va bido nịta atachejie n'elu ka anyị nwa nọ n'okpuru ka anyị mara ibe ka anyị na-eritekwu n'elule dị na gọọmenti ọchịchị onye kwuo uche ya ya bụ ibe nsị ka anyị kelee gị biko jisi ike Ogbuefi na Ukefi ị na-anọchite anya anyị ọfụma jisi ike gọzie gị o gọzikwa gị. The king of yams, Ezeji. Okay. Someone else is here. Okay, let's welcome him before we Hello. go to Honorable. Good morning. Good morning. Your name and location, please. Afam Bebuka Ude, no Court. All right, go on, Ebuka. You have 35 seconds. Okay. Kemgbe former Minister of Information and National Orientation, Professor Jerry Gana, for n'ọchịchị. Where is anything in the matter now know about national orientation? Because I'm with Professor Jerry Gana on the general stage in the Jilakia, on the Takumba, when Badinuju na Chigana Anambra, they call Madu Kifesiaka. Obu na-enwe ike inweta ndị dị etu a maka na ọchịchị Naijiria ga-azụ enwe ike je na-akọwata ndị mmadụ ife na-eme ife ji ekene onye nọ na studio bụ onye anọ na studio na-ekwu okwu dịka ndị a na-achị achị ọ dị ekwu dịka onye na-achị onye so n'ọchịchị maka ndị so n'ọchịchị a ga-agwasị ndị mmadụ ka ife si aga nya onye anọ na studio ana m ekene ya na-asị etu a isi wee jide aka jirikwa ya wee gaba ndewo. Thank you very much. Okay, looking at the nation's political space now. Nwere ihe ha kwuru Please, go ahead. Maka na ọ dị ka fa ghọtarọ onye nke izi kwuru okwu si ndị na-anọchi anya bido na Abuja luo n'ebe nke nwa luo n'ebe nke ọzọ ọ dị ka fa ghọtasịrọ ihe nkọwa. Okay. Ndị be anyị ebido ghọtaba na-ekele ọrụ eke. Yeah. And ndị ghọta na-ekele ọrụ eke mmadụ nke onye ketara. Yes. Ịchọ ijọji m jọji ya m witi nke ahụ m ketara. Ịma jọji m witi nke Okeke. No.
George am with nke ogbo ifinu ka efiketele yelo Yeah. is come with nke nkete mana ma alụ ya etu kwesịrị ka m si lụọ. Exactly. Now, the legislative arm of government all have to make laws. All have to make laws. One, to represent the people. Two, to make laws. Three, to oversight. Implementation of the law is never the duty of a legislature. Onwere ihe onye na-emebi iwu na-eje ajụ kedu ka ndị udo ga-achị si were alụ ọrụ. We've made a law establishing Operation Udo Gachi. We've made a law establishing Agone Chamber. It is now left for the executive arm of government to implement that law we made by making sure Udo Gachi and the Agone Chamber are working effectively based on the dictates of the law. That is it. Then, when ka esi wee mee mmadụ ada iwu a ndị na-eme implement akpụrụ onye ahụ bụ ya akwụkwọ na court. Court will interpret the law vis-a-vis to the persons were there. Yes. Afọ onye ahụ guilty na ọdara iwu eziokwu. Ọ bụrụ nke ọ ga-ejelu nga oje nga. Ọ bụrụ nke ọ ga-emerụ ha omee ha. Ekere ọlụ eke. Ka anyị ga-alụ na ijekwu ndị na-anọchi anya ndị na anyị so ma anọchi anya. Onye na-anọchi anya nwere ihe ọ na-alụ. And ọlụ nke ọ ya alụ ọcha. Onye anaghị anọchi anya ewuru nke ya rụọ ya dịka onye anaghị anọchi anya. Ọgwụ ka ọ ha m n'ọnụ. All right, Ben Jebona, the political space, our politics and the nation is inching towards a one-party system. Defections from here and there, and I know that constitutionally, when you defect, you lose that position. When people defect these days on daily basis, they still retain their position. Now that the nation is, inching towards one-party system, what does it portend for the nation's democracy? Ọ bụrụ na ị gelu gọvanọ anyị ntị most of the times ọ na-ekwu okwu Prọfesọ Soludo ọ na-ekwu maka party ideologies and the manifesto. Yes. This is the only part of the world ebe parties, ideologies and ebe people's participation in politics are not tilted towards parties, ideologies and manifesto. Maka ọ bụrụ na ije kịta na country like US enwere the Republicans, enwere the progressives. And if you are not a progressive, you are not a progressive. If you are a Republican, you are a Republican. Ihe ha bụ kata nke anụ change. Ọ dị ka onye na-eme aka ekpe ịnọkọta nwa aka nne ya na-eme a na-amụ aka ekpe na nka. Ọ bụrụ possible. Onye ọ enwere ideologies of political parties. That is why before mmadụ join a political party, onye a kwesịrị ije study the manifesto of that party. Mmadụ no suit to his own personal ideology. No suit here, just on suit man. What we do here is we see political parties as the how do I put it, as means of transporting ourselves to power. Anything goes. So far, the year no get budget come on the House of Assembly. So far, I'm buying a party here, I'm man on a Senate. So far, I'm buying a party here, and I'm win the governor. Or for the book, so far, I'm buying a party and I naturally may go. But I don't depend on the interest in money. Etu ada kita eme election governorship. Onwelu ndị jigoro maka na Soludo anaghị ewufute ego Anambra efesasị. Wori afọ jebanye na nke party ọzọ ebe ofere na oye ejete ego. Ifu na ụmụ ihe ndị na bro ideologies the major reasons why we join political parties. Yeah. So achọgodi dozi ife ebe Africa a ga-ebido dozibe. Ebe Africa these orientations ga-ebido. You talked about defection, and that brings us back to the judiciary. Yes. Because I can't do my own job and do that of the judiciary. Yes. That's their job. All hackle. Ndị niile anụ nwa na-defecting, anyị amalụgo mmadụ one akpụ wee je na court, and court justified such defections against the laws, the laws of the land. And they keep saying that the party has a national crisis, so it's enough ground to move because the party has a even national when crisis. the national crisis are being caused by another party infiltrating into a different political, because I know her as a threat. Cause one national crisis, we know all this. We are all politicians. Man, the judiciary should perform with that symbol of justice with Melunkechi. Without that scale balance, the pendulum swinging left and right. Omalo onyenke with him jinaka. The pendulum kuhana kebe. Ocho him na kebe. That is when we know that we have deep democracy and rule of law. Okay. Because when the judiciary refuses to be the hope of the common man, the people are finished.
completely. And the one, I think it was Udem recently who said that if you have money that you can buy your vote, buy the judiciary, buy the police, buy everything. I don't know how true that is. Even these days, you don't even need to buy your vote. The only thing you need to buy is buy the regulators, buy the agents, the enforcement agents, and buy the interpreters of the law. Okwebe. All right. Looking forward, practical steps Iche Age put in place, to strengthen Nigeria's democracy. Number one, but to introduce rule of law. Number one thing in Nigeria adachi yazo, but no bro iko eji we maili okeke ka eji amaili okafo. Onwere onye ya bụ ọ gafete kita ebe ni gba one way ejide. Onye ya bụ gba one way, ndị ahụ na-ejide onye one way ya kwụ ebe a. Chairman. About one way, ndị na-ejide ndị one way akwụrụ nefusi anya. Anyway, this morning, just sorry for my interjection. Yeah. That this morning I na-abịa moto bu anyị kwụsị n'iru ebe a sị na ama nkwụsị. Traffic light. Onye anwa reda. Mgbe ji why did you stop here? And na ejidọrọ gị. Ọ sị m mba n'ọfịs onye a. Nsị so because n'ọfịs ya ịdara iwu now wee kwụsị ya there, but if you stop another person there, the people here will apprehend you for a stop mmadụ ebe a. Nsị or selective justice ka anyị na practice na this country. That is what it is. That is what it is. Yes. If we enthrone absolute rule of law, nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Ọ bụrụ na ewelu ofu scale balance wee na judge onye ọbụla onye ọsọkwa anya bụrụ ịpụta ibu okeke o ibu okafọ ịpụta na traffic light ịkwụsịrọ. That is why ndị ọcha jizi technology were eme all these things. Yes. Iburu moto gị burugodi kịta chief of staff put on a traffic light, the camera will scan your plate number, registered to you. And they trace higher to you, a gen account, a debit ticket, a gen account, I told him, that is the rule of law. Rule of law. Makano Bruno, no Buna non fona. Mbo for them we make a pataburu moto mpata. Kuru somewhere. Kuru na traffic light per se. Mo abu puta kwene my mamba one way. Anokata efum mado agba one way. Onye ozo agbakwa. Nke ije buru mmadu ya si ndi a na-agba ya ebe isi na abo. Ndi a na-aba puta ha gafe na traffic light ebe isi na abo. And if they should pass, ndi avu mo say kolo na main road aya acho. Why should they pursue me? Ebrum nke mti isi hatuom asim ha no mu hihu nu yeme. Because no selective justice. When open union keys, the Agafe Nage, there, Can I give Uche War, former MD of ABS, experienced that a few weeks ago? He stopped at the traffic lights, and other people kept passing through on the red light, and they stopped him. That stopped to wait for the traffic light, and it was luckily he put everything on recording. And the lady even entered his car and was enjoying the music he was playing. In his car. I refused that he was going to drive off, but people kept passing with the traffic light on red. Yeah. So, Nyabuguri no his game. Rule of law. Or implement the laws I will 100%. I we maru no will lacuna. Manu will deficiencies. Hey, the lawmakers implementing such laws, like your guy pass a law. Anambra State Homeland Security Law. Okay, passed weeks after, we noticed some lacuna that is hindering implementation. We amended. For certain areas, we amended further because laws are made for men, not the other way around. So, the most important, let us implement fully the ones we have. Aburi DJ Kute Mohamedu West commission with this confab, but all these things the chamma. Man, even if you bring them and inculcate them into our present laws without implementing them, it is still moribund. It is still nothing. Okay. All right. Some people are calling in. Let's give them opportunity to speak with you because they don't even know when to see you again. Oh yes. Hello. Hello. Heartbeat of the East.
Champion, you have just 35 I've called seconds. again, and I want to call again, Ambassador Lady that spoke with you about Nando Akbareze. 35 As seconds. the lawmaker said, na habu ndị na-emebi iwu. Yes, we know, unu bụ ndị legislators, but you that made that law, to implement it, you have to remind the person that will implement that law. Ọ bụrụ imechi iwu si na imebi iwu. Ọ bụrụ eziokwu sa. Ọ bụrụ eziokwu sa. Implement the law. I beg to disagree with you, sir, on this. We know what you people are doing in National Assembly, State Assembly. You people there is on your own selfish interest. You are shifting blames. You are making impossible or impact for the masses. You tell the person to implement the law. Or if you say same email for that email and implement. That is the question to answer. Okay, Genti, can I react here to your question? If ọ na-ekwu bụ nnukwute asị mụ anya, ọ bụrụ nnọkọta mụ mere iwu, enwe process of making laws. Imekicha law, ipass a bill into law. Ewujelia the president or the governor for assent. So gịnị ka ị na-eje chitekwala onye assent on the law to implement it. So the person that assented on the law, because before on assent on the bill to make it a law, yes, we got an opportunity go here. The Attorney General of the Federation are go here. Every other person who question go here. When we are assent, yes, or we assent on this bill, Oluziechi, through what? Or through motion. Motion of the House is at the discretion of the executive. Also to implement the motion. Motions are not as strong as bills. So bills are the only avenue that are binding. As a legislature, any other function to go and they start reminding the executive to implement the law that I already did, which they assented. It is not done. What should be done? But the citizens say, and they have the right to go to court. Law, if for somebody that and you go to court. It is a court, a drag the executive, drag the legislature, drag the judiciary. He defend you whatever. Look at this make a law. Do you know the rigorous process in making the law? Do you know what even it takes to draft a bill? Because you have to learn legal drafting before you can be able to do that. Okay. You may check make a law. Face what other ones in a face your emotions, face your oversight, face your represent. You just you want my pass and look at president, can you him and not show him implement? And that same law in the Jokuako implement, but never side there into law. It's not as if he doesn't know about its existence. Well, that's why we say information is and power. The only retinue of lawyers, appointees around him that will tell him that not doing this amounts to breaking the law. Yeah. Okay. Okay, Nabatia. Hello, good morning. Good morning. Good morning to you. Champions. Okay. Dalo. Dalo nwanne m dalo ụtụtụ ọma. Your time is judiciary and the executive. Now, Makana news in the last week, so I know APC chief type. When I say this in a source of Sinibu, Makana, I say this in a source of Sinibu, Sinibu, the one representative. So now, see, if I only said about Motua, can I a praise or legislature call? Hello. Hello. All right. Why are you there? Okay. Ọ chọrọ eju ọ bụrụ na ihe dịba mma. Kedu ndị ahịa a praise? Kedu ndị ahịa eto? Ihe dịba mma.
you have to praise the three arms of government. Okay. Because it goes that they are working together. Okay, now all the legislature but to make laws, good laws for the people. Yeah. Okay, now all the executive to implement such laws made for the people by the legislature. Okay, now all the judiciary, but judiciary, you have to trigger them before they work. Yeah. Then somewhere. Now, there was a time, and what was that? There is what they call resource control or sharing formula. Something for more interest of the then governors. They went to court asking the judiciary to interpret a particular section of the constitution. Yeah. The judiciary interpreted it in favor of the governors. Reserve. The governors will quote the federation's account. Now you care to the governors. The then president Obasanjo never wanted to do that. Now Choka reserve. The governors went to court, to Supreme Court, to interpret that section of the constitution. They interpreted it. One of the governors were the powers. Now they go no constitution. Yeah. I am Elisha the governors. Now that is a typical example of wanting to force an arm of government to implement a law. Okay. Not judiciary to do that, not executive to do that, not legislature to do that. Even an individual can do that. Okay. If you have the financial muscle. Financial muscle again. Okay. But then, this Anambra South senatorial seat that has been vacant for so long now. Anything. Okay, now we're only food na social media. Na Soludo, na senatorial zone seat had the vacant since 8 months. No one honey me Beacon, Soludo, and I conduct election. No. We lost 2 House members in the 7th Assembly. And that seat, those seats were not filled until the elapse of that assembly. If you approach INEC, I think to conduct the election, no governor cho or go jaluzo near we make election. Can you see and they have votes. They have money voted for them in the budget. Can you see the Miami? Wow. What do I as much as the people are losing because they are not represented? Exactly. Yes. But the governor of a state that knows what he's doing cannot use the state's fund to go and give an certain of government that has a vote. Kedu ba gesi wede ega henye hasi bata. Kedu vote governor gesi wenye ha ego. Kedu budget head agesi ha ego. And upon responsibility of the governor to fund them. No, listen. Okay. You don't even need to say no responsibility of the governor. Okay. Nyabulukuo. Kedu budget head provide the governor in your ego. Okay. Onwero. And they will question him for doing that. All right, but so far so good. We have a lot to talk about this morning. We hope that in due time, INEC could release a date, formalities for the election, because a lot of candidates here and there, parading themselves as people coming out for this particular Anambra. And the major thing is that they are losing. The democracy are losing. Should be going to that. We are losing. Senatorial zone. It's not forthcoming. Ebere on us. Oh, okay. Oh my God. Okay, Anambra South na Central neighbor, North Anor. So we are losing. The Senate had declared that seat vacant long ago. Yes. Ordinarily, INEC should schedule the election and within 3 months, AG declare the seat vacant. But in Nigeria, nobody asks questions. You can institute an election, a federal high court, compelling INEC to come and conduct that election. Yes. And they will honor it. With your backing. I will do that soon. All right. Well, before we end this morning, any word of encouragement to Anambra and to Nigerians at large? Just few seconds. Nigeria in equal measures Nigeria
ka Ugebe na aja si nwere onye aka ọkpọtọrọkpọ si nwere onye aka any other person bụ onye Nigeria si nwere Nigeria onwere onye ka ibia nwere ya and mgbe ụfọdụ let us not leave everything in the hands of government onwe nke gọọmenti enwe nke anyị ga-eme as individuals as citizens of this nation so nke ahụ anyị ga-eme ka anyị mesigodi ya ọ bụrụ laws kwuru nwaanyị nọbịa mmiri na-ezo nye kpolu dọtị ji ekpo na gota onwere iwu kwuru ya and onwere onye na-eme ya mana ọ na-adị iwu etiri na onye na-anya motorcycle yi ekpu helmet ọ gwaghị ya na ọ gafee polisi okpufu so there are a lot of things anyị na-emegodi adịrọ as individuals if I'm good question is I'm begin first of all, let us do debates we can as individuals and we look up to the government to do the ones they can. If they don't do, government buy one way. We instituted them. If they don't do that, there are many ways to tell them that they are not doing this. All right. On that note, we want to thank you for coming. Chairman, House Committee on Finance and Appropriation, Chairman, Double Chair, House Committee on Media and Publicity, Anambra State House of Assembly, and of course the member representing Anocha 2 constituency, Right Honorable Ejiko Kechukwu. Obuefinu Kefi, Dalo de Kino Yeline, when you can do quiet on Monday morning, Dalo. Dalo. Muabzero Kuripeneki, Diki Geline, like he said, his final words were. Nkọbụna ị ga-eme arapụnala gọọmenti iwe niile nke a mmiri na-ezokwu kwụsị ikpo onye abịa na gota maka anyị chọọ clean livable and prosperous Anambra akpalịgo bụ eze ịkọ mmụọ chili gị ọzọ Oh yes. All right. Uchenchukwu Ebonam Ugo Ebenaja Ndibain Biko. Let's be of good attitude and character for us to have a livable, prosperous, and mega smart city. Okpotolokpo.go. Ko di kwa na echi ka mbokwala.com.